Hi, I'm Mark, Creative Director of Media Molecule, and I'm going to present a simple masterclass that will hopefully help you use some of what you've learned so far and turn that into an entire game. I'm going to be focusing on a remix of the Dreamverse Dash game. That means take a copy of something, mess around with it, which is always a really good way to learn. I will be reiterating some of the basics that you may have already learnt, but basics make for strong foundations, and strong foundations make for strong structures. Yes. So, first of all, try playing the game, get familiar with it, and when you get past the finish line, we'll dive in and start tinkering. Okay, let's start by making sure we feel comfortable navigating the space. So here's a quick reminder of how we do this. If you feel you're already a master at camera controls, then you can skip this step. Use the left stick to move forwards, backwards, left or right.
use the right stick to look in a different direction. If I hold down L1, I can now use the left stick to move up and down instead of forward and backward. We use the L1 button a lot to alter the functionality of other buttons, much like a shift key on a computer keyboard. So, if you ever hear me accidentally say shift, you'll know I mean L1. This level is pretty large, and it's pretty slow using this method if you want to get to the other side of the track, for example. So let's remind ourselves of some quicker ways of moving around. If I position my imp tip over a place I want to go, I can hold down L1 and tap R1. This will zip us there in an instant. Finally, another useful method is to position your imp tip over a place you want to go to, just like before, except this time hold R1, which will lock your imp onto whatever you are hovering over. You can now use the left stick to zoom in and out and the right stick to orbit around the point you grabbed. Using this method, you can also use the motion sensor in your controller by physically moving the whole thing to orbit around the point you grabbed. This is a very nice method once you get used to it. Have a go. It's worth spending time with these techniques until you feel comfortable moving around. When you feel you're getting the hang of it, click the big arrow and we'll do the next step. Okay, you should be confident about moving around with camera controls now, so let's start changing the actual scene. Before we do that though, you may have noticed lots of these little bright cubes scattered around. These are gadgets. We don't need to see them for now, so let's hide them. Go to the menu, find the Show Hide button, and make sure electronics are turned off. That'll make things a bit clearer. Okay, let's start changing the track layout. In this step, I'll be talking about deleting, moving, and cloning. If you feel you're already a master of these techniques, then feel free to skip this step. A really easy thing to do is just delete some bits. Position your imp tip over a module. You'll see it highlight to show which thing you're over, and then you can simply press the triangle button to delete it. You'll also find a delete tool in the menu. Remember, use the square button to show or hide the menu. In the Tools menu, you'll find the Delete tool, but I suggest you try to remember the shortcut buttons. It will make for a far more fluid experience, and this is a masterclass after all. Sometimes you'll notice these little white outlines that remain. These were added as an artistic choice using paint mode after the various track modules were placed. If you want to learn more about painting, then check out the art tutorials. But for now, feel free to just delete them if you wish. It won't affect how the scene plays either way. And remember, you can use the left and right directional buttons to undo or redo your actions. We can also really check added as an artistic experience, and this is a masterclass after all. Sometimes you'll notice these little white outlines that remain. These were added as an artistic choice using paint mode after the various track modules were placed. If you want to learn more about painting, then check out the art tutorials. But for now, feel free to just delete them if you wish. It won't affect how the scene plays either way. And remember, you can use the left and right directional buttons to undo or redo your actions. We can also really easily move any of the pieces in the scene. Move is the default tool for the imp in edit mode. You'll know the imp has this tool equipped by the icon on its tip. You should see these 4 arrows. If you see something else, then you have another tool equipped, but you can easily lose it by pressing the circle button to get back to the move tool. So, to move something,
Position the imp tip over the bit you want to move, then press and hold R2 to grab it. Now you can move it. Note that you can still use the sticks to navigate the scene while holding an object. You can also select a bunch of things using the X button, and then move or delete them all at the same time. Just press X on each bit you want to select, or hold down X and swipe over all the bits you want to select. Press the circle button to unselect everything you've selected. Cloning things in the scene is a quick and easy way to start adding things. To do this, simply hold down L1. Remember, we treat L1 like a shift key on a computer keyboard. Then grab using R2 as before and move it. This will make a copy. To try out any of the changes you make, press the Options button to bring up the Options menu and select the Play Mode icon. Then we can test what we've just done. Press the Options button again and select Edit Mode to go back and make more changes. When coming back into Edit Mode from testing your scene, you can choose to rewind time so that everything is back in its starting state and the character is back in the starting position. So just press this button in the menu or use the L3 button for a shortcut. But you don't have to rewind time when you come back into Edit Mode. Sometimes it's useful to make modifications as you go along, switch back into Play Mode and carry on from where you left off. I suggest you have a little practice. Modify the scene a bit, move some things, copy some things, clone some things. And when you feel confident, we'll go on to the next step. Hello again. I know some of you out there like to be all neat and tidy, line things up, keep things at right angles, etc. If this is you, then you can use the various guides to make you feel less itchy. Grid Snap is most useful for this. Look in the menu under Guides. Turn on Grid Snap with X, and then you can make the grid coarser or finer. Now, when you move an object, you'll see that it snaps to a grid. In a menu under Guides, then you can use the various guides to make you feel less itchy. Grid Snap is most useful for this. Look in the menu under Guides. Turn on Grid Snap with X, and then you can make the grid coarser or finer. Now, when you move an object, you'll see that it snaps to a grid. Turning on Obey Auto Guides will also help with moving and placing stuff. It literally means behave as you do in the home space. Depending on which item you select, it will try to make it easier to place for you. This behavior is determined by the creator of each individual item, with a gadget we'll discuss elsewhere. In most cases, it'll make the object align to the surface of other objects. Go ahead,
Have a practice at using the guides. Then, when you're ready, we'll move on to the next step.
So, let's add some new objects to the scene without using the clone tool. If you can't see your menu, remember to press the square button to make it appear. For some new objects, we'll need to go and search the Dreamiverse. Do that by clicking this button on the assembly menu. You can go looking for whatever you want, but for the sake of this tutorial, we'll stick to the button on the assembly menu. You can go looking for whatever you want, but for the sake of this tutorial, we'll stick to the Dreamiverse collection. So make sure you're in there. Go in and choose a bounce pad with X. You can now stamp some objects into the scene using either X or R2, whichever you prefer. Let's turn on Obey Auto Guides, so it's easier to put these things on the floor. Go to the menu, select Guides, then Obey Auto Guides. Let's get another object, a balloon. Now, make sure all the guides are off and stamp a balloon in the air. Before I stamp it though, note that I can rotate it using the touchpad. Object. Go to the menu, select Guides, then Obey Auto Guides. Go to the menu, select Guides, then Obey Auto Guides. Let's get another object, a balloon. Now, make sure all the guides are off and stamp a balloon in the air. Before I stamp it though, note that I can rotate it using the touchpad. Just slide your make sure all the guides are off and stamp a balloon in the object, a balloon. Now, make sure all the guides are off and stamp a balloon in the air. Before I stamp it though, note that I can rotate it using the touchpad. Just slide your finger on the touchpad in different directions to rotate it. While we're on the subject of rotating, let me show some other ways to do this. Try grabbing something by holding R2, then use the touchpad to rotate it, just like we did before we stamped something by. Make sure all the guides are off and stamp a balloon in the air. Before I stamp it though, note that I can rotate it using the touchpad. Just slide your finger on the touchpad in different directions to rotate it. While we're on the subject of rotating, let me show some other ways to do this. Try grabbing something by holding R2, then use the touchpad to rotate it, just like we did before we stamped the balloon. Another way is to grab and hold with L2 instead of R2. You can now rotate the object using the motion sensor by physically rotating your controller. Note that it rotates around the point you grabbed with the imp tip. And finally, using the L2 grab method, you can also use the left and right sticks to rotate. If you rotate using the left and right sticks like this, the gyro method, by which I mean using the motion sensor, will be disabled until you re-grab. So go ahead, try putting some new elements into the scene. Once you're comfortable with this, you know all you need to know to go off and put some new scenes together. Go to Dream Shaping, start a new game scene, and use other people's objects and characters you find in the Dreamiverse.
This will get you a long way. If you feel like learning some more though, stick around and hit next when ready. So, by now you know how to build a scene from scratch. Do you know how to collage a scene together? You can animate it too. So there's really nothing. Hello again. Let's get a bit deeper now. Assuming you haven't gone one of these bounce pads, for example. Let's turn on electronics, as we want to look at those now. You can position your bounce pad and with the individual members of it, much like going into a folder on a computer. Press this button to scope into the group. You'll notice everything else go grey and blurred, except the things in the group, as it will hide everything else, which was invisible before. Gadgets will hide themselves, and we don't need to concern ourselves with those right now. You can also use a shortcut to scope in and out. Hover over the object out in the bounce pad symbol, the chip button, or looking at you can all concern ourselves right now with everything on this circuit board. This will affect. Remember, circuit board by pressing bounce pad scope in. Did you come across any camera pointers or trigger zones in your explorations yet? No? Then is a trigger zone, and this is a camera pointer. Notice that when you hover your imp tip over either of these gadgets, a wire will appear. This shows us that they're connected to each other. A trigger zone is a way of saying, when something enters a certain area, do something. In this case, the trigger zone activates the camera pointer. When the cone character is in the trigger zone, a camera pointer will force the camera to look in a defined direction. If you select the trigger zone with the X button, then you'll see the area that it cares about. You might need to zoom out a bit to see it fully. If you position your imp tip over the green zone, you'll see that arrows appear. These show us that we can change the dimensions of the area. Just hold down R2 and drag. Press the circle button to deselect the trigger zone. There is another way to change the parameters of a trigger zone that gives you more control, but I'll save that for another time. We'll keep it simple for now. If you now select the camera pointer, you'll see some arrows appear. These show you the way the gadget wants to make the camera look. If you grab the camera pointer gadget by holding L2 instead of R2, you'll be able to change the defined angle. Use either the sticks or motion sensor. Sticks or motion sensor. Let's look over here, and we'll sticks or motion sensor. If you grab the camera pointer gadget by holding L2 instead of R2, let's look over here, and we'll see a trigger zone that has multiple wires coming off it. We can trace these wires to see what they are connected to. Handy little tip. If you use the L1 plus R1 trick on a wire, it'll take us to see. Let's look over here, and we'll see a trigger zone that has multiple wires coming off it. We can trace these wires to see what they are connected to. Handy little tip. If you use the L1 plus R1 trick on a wire, it'll take you to the other end of it. Very handy. We can see that we are connected to this line. We can to see what they are connected to. Handy little tip. If you use the L1 plus R1 trick on a wire, it'll take you to the other end of it. Very handy. We can see that we are connected to this large microchip. We'll take a look in there later to see. Let's look over here, and we'll see a trigger zone that has multiple wires coming off it. We can trace these wires to see what they are connected to.
Handy little tip. If you are connected to camera pointers, if there's more than one camera pointer connected to a trigger zone, then the camera will blend between the two defined angles, based on how close the character is to each one. It's also worth noting, if you have a camera pointer in a scene that isn't connected to a trigger zone, then it will be on all the time and take away a player's ability to manually control the camera angle. When you feel you've understood trigger zones and camera pointers, why not try adding your own somewhere? You'll find the bits you need under Gadgets in the menu. Trigger zones live in Sensors and Input, and camera pointers live in Cameras and Lighting. Simply stamp them into the scene. Camera pointers live in Cameras and in Sensors and Input, and camera pointers live in Cameras and Lighting. Simply stamp them into the scene and connect them like so. Grab this little port with X or R2 and connect it to the power port on the camera pointer. Have a little play, and when you feel you've got it, we can move on to the next step. Okay, let's start messing around with some other stuff. First of all, if you haven't already found it, find the big microchip labelled Level Logic. You see this little symbol down here? Remember, this tells us that this is indeed a microchip and has some exciting stuff inside to look at. To take a look inside, we can select it and press the Open Microchip button, or hover over it with your IMP tip, hold L1 and press X. This will reveal the guts of the microchip. Don't be put off by the word microchip, by the way. It's just like a cupboard. You can put stuff in it, and it helps to keep things neat and tidy. You can close it again by clicking the close icon, or by holding L1 and pressing the circle button, either on the chip itself or on the revealed circuit board. So let's take a look at what this microchip contains. First of all, we have a sun and sky gadget. This will let us change some parameters regarding the sun and sky. So let's do that. But first, remember how I said microchips have this symbol on the corner, like this? Well, we can see the sun and sky gadget, which looks very similar to a microchip, doesn't have the symbol. This isn't like a cupboard. This is more like a cup in a cupboard this microchip contains. First of all, we have a sun and sky gadget. This will let us change some parameters regarding the sun and sky. So let's do that. But first, remember how I said microchips have this symbol on the corner, like this? Well, we can see the sun and sky gadget, which looks very similar to a microchip, doesn't have the symbol. This isn't like a cupboard. This is more like a cup in a cupboard. Are you keeping up with me? Feel free to go and get a cup of tea. It's pretty simple. There are microchips and gadgets. Microchips have this little symbol, gadgets don't. Why am I going on about this, I hear you say? Well, to get inside a microchip, as I've already said, we can use the L1 and X shortcut. But to see what delights a gadget has to offer, we use a different shortcut. We use L1 and square button, often referred to as tweaking. Or, of course, you can simply select it and use the tweak button on the context menu. Why not use the same button for opening a microchip and a gadget, I hear you say? Good question. Select it and use the tweak button on the context menu. Why not use the same button for opening a microchip and a gadget, I hear you say? Good question. I'm going to answer that. Microchips can be both opened up and tweaked. If you use the tweak shortcut on a microchip,
L1 and square, remember? Then you'll get the microchip's tweak menu, not its circuit board. On a microchip's tweak menu, you can change its colour and the icon it displays, amongst other things. You'll care more about this when you start making your own microchips, but for now, we'll just close this. I thought it was worth showing you, as it's inevitable you'll accidentally open a chip's tweak menu when you meant to open its circuit board. But no need to worry, you'll soon get used to it. So, anyway, let's tweak this sun and sky gadget. L1 plus square button. Notice that if I move the camera around, the tweak menu will follow me. This is their default behaviour. If you prefer it not to do that, then simply press this little button here, and it will sit in the world. This tweak menu has 2 pages. First page controls the sun brightness and colour, etc. But let's look on the second page. Select this tab by pressing the X button with the imp tip. By holding down the X button and dragging these sliders, you can change the colour and brightness of the sky. I can grab the whole menu by holding down R2 if I want to move it to see more clearly. Remember, X button to change something on a tweak menu, R2 to grab and move the whole menu. Let's change a few sliders and see what happens.
Now let's take a look at this grade and effects gadget. These apply effects and colours to the whole screen. Have a little muck around, test it out in play mode, and if you're feeling really ambitious, why not try hooking up a trigger zone to a grade or sky gadget and see what happens? Note that if you have more than one grade or sky gadget in a scene, and they are active at the same time, they will average out their settings with the other gadgets of the same type. When you're ready, come back for the final step in this masterclass. So let's finish up by looking in this gadget here, Global Settings. Remember, L1 plus square button to get at its tweak menu. We can use this to set how strong gravity is in the scene, for example. Be sure to tick this button on or it will ignore the setting. As for the rest of the stuff in here, feel free to take a look inside. I won't go into detail, we've covered enough for one tutorial, but just to give you an overview, let's skim over them. This chip handles a firework display at the end of a race. This one hides the finish gate until you're halfway around the track. To stop players, handles a firework display. To tick this button on or it will ignore the setting. As for the rest of the stuff in here, feel free to take a look inside. I won't go into detail, we've covered enough for one tutorial, but just to give you an overview, let's skim over them. This chip handles a firework display at the end of a race. This one hides the finish gate until you're halfway around the track, to stop players cheating. But you could solve that with careful scene design, or simply not having a looping track, for example. This chip handles the music, and it's a rather fancy way of doing things. It does different things depending on whereabouts in the race you are, but you can just stamp a simple piece of music into the scene if you like, job done. Or have no music at all, of course. This chip here puts up some simple text instructions, and finally, some more audio stuff. A simple mixer. Again, you don't need to use any of this stuff, but in future, as you get more professional about things, you may really want to. So, that wraps up this masterclass. I hope it's taught you something useful. You now know everything you need to start making new scenes. Why not go and try making a new game scene from scratch in dream shaping? Find some objects and a character, maybe a piece of music, and publish it. Go on, I dare you.
Vous animez des plateformes tremblantes avec l'enregistreur d'action. Mais les images de référence, c'est du sérieux. Bien essayé, tête verte. Mais laisse plutôt la création de rêves aux experts. Nous allons utiliser des images de référence pour animer les plateformes et aider Connie à atteindre la sortie. Une image de référence enregistre toute modification d'un objet. Cela peut être sa position, ses réglages ou toute autre chose. Elle stocke ensuite les modifications dans un gadget activable. Très bien. Utilisons des images de référence pour aider Connie à traverser. Allez dans le menu « Assemblage ». Appuyez sur la touche carré s'il n'est pas déjà ouvert. Recherchez le bouton « Animer » qui a une icône représentant un clap et cliquez dessus. Commencez par sélectionner l'image de référence. C'est le diamant avec le signe plus. Et incorporez-la à la scène au-dessus du premier trou. Vous verrez un bouton « Arrêter l'enregistrement » dans le menu contextuel, et votre follet se transformera en image de référence rouge. Cela signifie que l'image de référence enregistre toute modification de la scène. Contrairement à l'enregistreur d'action, elle enregistre l'état des choses, pas un laps de temps. Passons à la pratique. Ce sera plus simple à comprendre. Essayons sur le bloc qui est au sol devant Connie. Si vous le saisissez avec R2 et le placez entre les deux premières plateformes, vous verrez des pointillés apparaître autour de lui. Ce qui signifie que l'image de référence a enregistré la modification de l'objet. Vous pouvez le déplacer autant que vous le voulez. Seule la dernière modification est enregistrée. Si ce n'est pas celle que vous souhaitiez garder, vous pouvez toujours la défaire avec la touche gauche. La suite est très importante. Pour terminer et stocker vos modifications dans l'image, vous devez sélectionner « Arrêter l'enregistrement » dans le menu contextuel. Faites-le pour voir ce qui se passe. Voilà. Le bloc est revenu à sa position originelle. C'est parce que l'image de référence n'est pas active. Mais l'enregistrement est visible en sélectionnant l'image avec croix. Et voilà, le bloc est de retour là où vous l'aviez mis. Notez que l'image de référence n'enregistre pas l'action du déplacement, seulement le résultat. Désélectionnez l'image de référence avant de poursuivre. Vous pouvez le faire en appuyant sur la touche cercle. Dans la prochaine étape, je vais vous montrer comment utiliser une image de référence dans une scène. Maintenant que vous avez une image de référence, voyons comment l'activer. Vous voyez la zone de déclencheur au-dessus de la première plateforme? Sélectionnez-la avec croix pour voir sa zone d'effet. Bien, on dirait qu'elle s'étend sur la totalité du premier trou.
désélectionnez-la avec la touche cercle et utilisez les joysticks ou la caméra pour vous approcher du gadget. Vous verrez un port de sortie sur le côté, nommé « Détecter ». Il envoie un signal s'il détecte un pantin possédé comme Connie. Nous devons le connecter à l'image de référence. Alors sélectionnez le port avec R2 ou croix pour créer un câble, puis étirez ce dernier jusqu'à l'image de référence avec le follet et utilisez R2 ou croix pour connecter le câble au port d'alimentation. Le signal de la zone de déclencheur activera l'image de référence quand Connie sera détectée. Testez ceci en mode jeu, en appuyant sur la touche Option et en sélectionnant l'icône de manette. Vous voyez, dès que Connie entre dans la zone de déclencheur, le bloc se met en place. Cela fonctionne bien, mais l'animation est un peu trop rapide, non? Nous nous en occuperons dès que Connie aura traversé. Retournez en mode modifié. Rembobinez la scène avec L3 et je vous montrerai comment ajouter du lissage à l'image de référence à l'étape suivante. Bien, nous avons donc créé une simple animation avec une image de référence. Mais il faut la lisser pour l'améliorer. Comme beaucoup de gadgets, l'image de référence peut être réglée. Ouvrez donc ces réglages en maintenant L1 et en appuyant sur la touche carré en la survolant. Vous verrez deux curseurs en bas, allumage lent et extinction lente, qui déterminent le temps qu'il faut à l'image de référence pour s'activer. Survolez le curseur allumage lent et maintenez croix. Puis, déplacez votre follet à droite pour augmenter la valeur. Réglez-le sur 1 seconde pour l'instant. Réglez extinction lente sur la valeur que vous voulez. Puis, fermez le menu des réglages en sélectionnant la croix dans le coin ou maintenez L1 sur le menu et appuyez sur la touche cercle. Voyons ce que ça donne en mode jeu. Oui, c'est bien mieux. Si la nouvelle animation vous convient, retournez en mode modifié, rembobinez la scène avec L3 et passez à l'étape suivante. On dirait que le pont enjambant le prochain trou s'est effondré. Nous pourrions le remettre en place. Mais ce ne serait pas amusant, si? À la place, faisons plutôt de la magie. Allez dans le menu Assemblage et sélectionnez une autre image de référence dans le menu Animer. Incorporez-la au-dessus du trou avec R2 ou croix. Voyons si vous pouvez réassembler le pont en saisissant le premier morceau et en le remettant en place. L'un des avantages des images de référence, c'est qu'elles peuvent affecter plusieurs objets. Vous pouvez donc remettre l'autre moitié du pont en place. Puis sélectionnez Arrêter l'enregistrement dans le menu contextuel pour stocker les modifications. Une fois l'enregistrement terminé, le pont retrouvera sa position originelle. Sélectionnez donc l'image de référence avec croix pour revoir l'état final. Mon positionnement du pont est loin d'être parfait. Mais inutile de s'inquiéter, il est très facile de modifier une image de référence. Sélectionnez Modifier l'image de référence dans le menu contextuel. C'est la même icône que l'image de référence. Et modifiez le positionnement de l'image de référence. Pour retirer des choses de l'image, appuyez
et modifier le positionnement de l'image de référence. Pour retirer des choses de l'image, appuyez sur la touche triangle en les survolant. Et voilà le pont de retour au sol. Remettons-le en place, mais un peu plus droit cette fois. Souvenez-vous, quand vous saisissez des choses, vous pouvez les réaligner en appuyant sur la touche triangle. Voilà qui est bien mieux. Sélectionnez à nouveau Arrêtez l'enregistrement pour terminer les modifications. Et passez à l'étape suivante, quand le pont est en place. La nouvelle position du pont est déjà stockée dans l'image de référence. Il suffit donc de l'activer. C'est là que cette zone de déclencheur devient utile. Sélectionnons-la pour voir sa zone d'effet. Cette fois, elle ne couvre pas le trou, mais ce bouton. Tout d'abord, créez un câble depuis la sortie de la zone de déclencheur avec R2 ou croix. Puis, étirez-le jusqu'à l'image de référence et connectez-le à son port d'alimentation. Quand Connie marchera sur le bouton, l'image de référence sera activée. Mais que se passe-t-il si elle quitte la zone de déclencheur? Passons en mode jeu pour vérifier. C'est ce que je pensais. Si Connie s'en va, l'image de référence est désactivée. Retournons en mode modifié pour voir ce que nous pouvons faire. Bien sûr, nous pourrions déplacer la zone de déclencheur dans le trou, mais c'est un didacticiel d'animation. Voyons donc si nous pouvons plutôt utiliser le menu des réglages de l'image. Ouvrez-le avec le raccourci L1 et touche carré et observez les options qui s'y trouvent. Survolez les boutons pour voir leur nom. Celui qui nous intéresse s'appelle « Garder les changements ». Si cette option est activée, toute modification de l'animation devient permanente. Donc, quand Connie active l'image de référence, le pont reste en place jusqu'à ce que vous rembobiniez la scène. Puisque nous sommes déjà dans les réglages, profitons-en pour lisser l'animation. Il faudrait la régler sur 2 secondes cette fois. Bon, fermez les réglages avec L1 et la touche cercle. Et voyons ces modifications en mode jeu. Alors, n'est-ce pas magique? Retournez en mode modifié, rembobinez la scène et testez les possibilités de l'image de référence comme bon vous semble. Pourquoi ne pas jouer avec les modifications des réglages ou animer des éléments de la collection du didacticiel? Lorsque vous aurez terminé, passez à l'étape suivante et je vous montrerai comment utiliser les images clés sur une barre de temps. Les images de référence sont idéales pour les animations simples. Mais pour les plus complexes, il vous faut une barre de temps. Vous voyez le bloc flottant entre les 2 dernières plateformes? Utilisons des images de référence sur une barre de temps pour l'animer. Sélectionnez une barre de temps dans le menu Animer et incorporez-la quelque part près du dernier trou. Ensuite, déséquipez le gadget avec la touche cercle. Ouvrez la barre de temps en maintenant L1 et en appuyant sur croix. Voici la toile de la barre de temps. Vous pouvez la déplacer avec le follet en la saisissant avec R2. Les chiffres au sommet représentent les secondes, et le réglage par défaut en contient 8. Si vous saisissez les bords avec croix, vous pouvez étendre ou raccourcir la toile. Essayez de la régler sur 6 secondes. Si vous avez besoin de place pour ajouter des choses, vous pouvez saisir le bas de la barre de temps.
Les chiffres au sommaire représentent les secondes, et le réglage par défaut en contient 8. Si vous saisissez les bords avec croix, vous pouvez étendre ou raccourcir la toile. Essayez de la régler sur 6 secondes. Si vous avez besoin de place pour ajouter des choses, vous pouvez saisir le bas de la barre de temps. Quand vous savez déplacer et redimensionner la toile de la barre de temps, passez à l'étape suivante, et nous y ajouterons des choses. Bien, il est maintenant temps d'animer ce bloc flottant. Prenez une nouvelle image de référence dans le menu Animer et incorporez-la dans la scène. Saisissez et déplacez le bloc vers sa position de départ au bord de la plateforme où Cuthbert attend. Une fois qu'il est en place, appuyez sur Arrêter l'enregistrement dans le menu contextuel. Maintenant, saisissez l'image de référence et placez-la sur la barre de temps. Le gadget s'y fixe automatiquement. Placez-le au tout début de la barre de temps. C'est l'image de référence et placez-la sur la barre de temps. Le gadget s'y fixe automatiquement. Placez-le au tout début de la barre de temps. Puis prenez une autre image de référence dans le menu Animer. Nous l'utiliserons pour enregistrer la deuxième position du bloc. Cette fois, incorporez l'image de référence dans la barre de temps. Nous l'utiliserons pour enregistrer la deuxième but de la barre de temps. Puis prenez une autre image de référence dans le menu Animer. Nous l'utiliserons pour enregistrer la deuxième position du bloc. Cette fois, incorporez l'image de référence dans la barre de temps autour du marqueur des 2 secondes sur la même ligne que la première image de référence. Déplacez le bloc flottant de l'autre côté du trou. Puis arrêtez l'enregistrement. Survolez la toile de la barre de temps des 2 secondes sur la même ligne que la première image de référence. Déplacez le bloc flottant de l'autre côté du trou. Des 2 secondes sur la même ligne que la première image de référence. Déplacez le bloc flottant de l'autre côté du trou. Puis arrêtez l'enregistrement. Survolez la toile de la barre de temps pour voir les commandes de lecture. Utilisez-les pour avoir un aperçu de la barre de temps, sans jouer le reste de la scène. Sélectionnez le bouton de lecture pour voir l'animation. Comme vous pouvez le voir, les gadgets ne s'activent que si le curseur de lecture de la barre de temps passe dessus. Si aucune des images de référence n'est activée, le bloc retourne à sa position originelle.
modifions l'animation pour que la première image de référence fusionne avec la seconde. Pour cela, ouvrez les réglages de la première image avec L1 et la touche carré. Comme elle est sur une barre de temps, les options qui étaient grisées sont désormais disponibles. Ces types de fusion modifient la façon dont une image de référence fusionne avec la suivante. Sélectionnez l'option linéaire qui fusionnera l'image avec la suivante à vitesse constante. Si vous déclenchez la lecture de la barre de temps, vous verrez la plateforme se déplacer en douceur entre les deux positions. N'hésitez pas à essayer les autres types de fusion pour voir leurs effets sur l'animation. Quand vous le souhaitez, passez à l'étape suivante. La plateforme se déplace en douceur, mais nous pouvons encore améliorer l'animation. Commençons par la faire attendre un moment au début et à la fin. La plateforme se déplace en douceur. Mais bien, il est maintenant temps d'animer ce bloc flottant. Prenez une nouvelle image de référence dans le menu Animer et incorporez-la dans la scène. Saisissez et déplacez le bloc vers sa position de départ au bord de la plateforme où Cuthbert attend. Une fois qu'il est en place, appuyez sur Arrêter l'enregistrement dans le menu contextuel. Maintenant, saisissez l'image de référence et placez-la sur la barre de temps. Le gadget s'y fixe automatiquement. Placez-le au tout début de la barre de temps, puis prenez une autre image de référence dans le menu Animer. Nous l'utiliserons pour enregistrer la deuxième position du bloc. Cette fois, incorporez l'image de référence dans la barre de temps, autour du marqueur des 2 secondes, sur la même ligne que la première image de référence. Déplacez le bloc flottant de l'autre côté du trou. Puis arrêtez l'enregistrement.
Survoler la toile de la barre de temps pour voir les commandes de lecture. Utilisez-les pour avoir un aperçu de la barre de temps, sans jouer le reste de la scène. Sélectionnez le bouton de lecture pour voir l'animation. Comme vous pouvez le voir, les gadgets ne s'activent que si le curseur de lecture de la barre de temps passe dessus. Si aucune des images de référence n'est activée, le bloc retourne à sa position originelle. Modifions l'animation pour que la première image de référence fusionne avec la seconde. Pour cela, ouvrez les réglages de la première image avec L1 et la touche carré. Comme elle est sur une barre de temps, les options qui étaient grisées sont désormais disponibles. Ces types de fusion modifient la façon dont une image de référence fusionne avec la suivante. Sélectionnez l'option linéaire qui fusionnera l'image avec la suivante à vitesse constante. Si vous déclenchez la lecture de la barre de temps, vous verrez la plateforme se déplacer en douceur entre les deux positions. N'hésitez pas à essayer les autres types de fusion pour voir leurs effets sur l'animation. Quand vous le souhaitez, passez à l'étape suivante. La plateforme se déplace en douceur, mais nous pouvons encore améliorer l'animation. Commençons par la faire attendre un moment au début et à la fin pour que Connie ait le temps de monter dessus. Il faut redimensionner les images de référence sur la barre pour qu'elles prennent plus de temps. Mieux vaudrait vous approcher de la première image de référence avant de commencer. Maintenant, survolez l'image de référence avec le follet et maintenez la touche haut pour l'étendre. Faites ensuite de même avec la seconde image de référence. Maintenant qu'elles sont plus longues, la fusion est plus rapide. Vous pouvez le constater en lançant la lecture sous la barre de temps, la fusion de référence sur la barre, pour qu'elle prenne plus de temps. Mieux vaudrait vous approcher de la première image de référence avant de commencer. Maintenant, survolez l'image de référence avec le follet et maintenez la touche haut pour l'étendre. Faites ensuite de même avec la seconde image de référence. Maintenant qu'elles sont plus longues, la fusion est plus rapide. Vous pouvez le constater en lançant la lecture sous la barre de temps. Pour redimensionner plus précisément une image de référence, utilisez les poignées de taille. Ce sont les pointillés au début et à la fin des images de référence. Saisissez-les avec R2 pour essayer. Nous devrions ramener la plateforme là où elle était. Mais au lieu d'ajouter une image de référence, nous allons cloner la première. Vous vous souvenez de la procédure, non? Maintenez L1 et saisissez la première image de référence avec R2. Déplacez-la au-delà de la seconde image de référence et placez-la en relâchant R2. Il suffit d'ajouter une fusion entre les deux dernières images de référence. Mais cette fois, nous allons utiliser un raccourci au lieu des réglages. Survolez l'espace entre les deux images de référence, maintenez L1 et appuyez sur croix. Et voilà, une fusion linéaire, une. Vous pouvez passer en revue les divers types de fusion en maintenant L1 et en appuyant sur croix. Pratique les raccourcis, non? Utilisez les commandes de lecture de la barre de temps pour voir l'animation. Quand vous le souhaitez, passez à la dernière étape. Maintenant, comme il reste du temps à la fin de la barre de temps et qu'aucune des images de référence n'est active, la plateforme retourne immédiatement à sa position d'origine. Nous pouvons arranger cela de diverses manières. Par exemple, nous pouvons raccourcir la barre de temps pour enlever le vide à la fin. Nous pouvons aussi rallonger l'animation pour qu'elle remplisse toute la barre de temps. Ou nous pouvons activer l'option « Garder les changements de la dernière image ».
Par exemple, nous pouvons raccourcir la barre de temps pour enlever le vide à la fin. Nous pouvons aussi rallonger l'animation pour qu'elle remplisse toute la barre de temps. Ou nous pouvons activer l'option « Garder les changements de la dernière image ». La dernière étape consiste à régler la barre de temps. Alors, maintenez L1 en la survolant et appuyez sur la touche carré pour voir toutes ces options. La touche carré. La dernière étape consiste à régler la barre de temps. Alors, maintenez L1 en la survolant et appuyez sur la touche carré pour voir toutes ces options. La vitesse de lecture l'accélère ou la ralentit. Mais c'est le mode de lecture qui nous intéresse. S'il est réglé sur une fois, toute la barre de temps est jouée une fois dès son alimentation, même si celle-ci n'a pas duré. Le réglage alimenté joue la barre si elle est constamment alimentée. Mais l'arrête dans le cas contraire. La lecture reprend au même endroit si l'alimentation revient. Le réglage boucle répète sans cesse la lecture tant que l'alimentation est présente. Cela semble l'option idéale pour cette barre de temps, alors sélectionnez-la. Ok, je crois que c'est bon. Fermez la barre de temps en appuyant sur la croix dans le coin en haut à droite. Appuyez sur L3 pour rembobiner la scène et tester vos modifications en mode jeu. Vous pouvez également maintenir L1 au-dessus de la barre de temps, puis appuyer sur la touche cercle. Une fois que vous êtes satisfait de tout, sortez par la porte pour compléter ce didacticiel.